Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu al-falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu al-nas malikin nas ilahin nas min sharri al-waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس النجاة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم صل على محمد. So I know it's not going live right now, right? Just want to tell you about our brothers and sisters here. Today we are hoping we get more gathering here, inshallah. But some few families is here, is out of town, so it's not going to be a lot of people. But inshallah, we're going to celebrate the Milad. And as you all know that we have in mashallah 2 guest speakers here, and one is Maulana Nawab from Atlanta. Everybody knows him how he's serve the community help here in the United States, all in Atlanta and everywhere. And mashallah, we have my brothers, Mustafa Naqvi from New York, father of Hassan Naqvi, who came the last week to decide the Shahadat of Imam Jafar Sadiq alayhi salam. And he is, mashallah, alhamdulillah, everybody known in all over the world, but he's, I will say in Urdu word is a khidmat for the community. How we serve the community, mashallah, in here and overseas, in Iran, in Iraq, in Pakistan, in India. May Allah bless him and his family. And we are so happy and blessing and thankful for his Sababa Naqvi Maulana Nawab, and give it so much time. So Al-Murtaza committee and also behalf of Al-Murtaza committee, Sabah Bhai and Maulana Nawab, we are very, very thankful. Thank you very much. May Allah bless you. And alhamdulillah, we're going to be having some lecture from Mustafa Naqvi also, and then Baba Mustafa Naqvi, and then we can learn more things. He does a lot of community help in the community in New York City, in New Jersey, and all over North America, mashallah. And he also the president of the North Shia community in North America. I cannot actually tell how much we learn from Brother Stefan Naqvi, mashallah, and what we are doing because of him. Mashallah, he built so many centers, helped the community, and I'd say we are lucky. He's here, mashallah. May Allah bless him and his family. So now I'd like to I'd like to call Reza to help recite of this please. Allahumma salli ala Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام
قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أريدك بالله وتعاونته فقال يا فاطمة إيتي بكساء جمال وأتيني به فأتيته بكساء جمال وأتيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أكبر وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني فمته عدي فقال يا أمه إني أشهد أنك رأيت ديوة كأنها رأيت جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك ذات الكساء فقال الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعلم بي أن أدخل معك ذات الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب قولي قد أذن لك ودخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بي ولدي الحسين قد أكبر فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني فمته عدي فقال لي يا أمه إني أشم أنك رأيت زيبة كأنها رأيت جد كأنها رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وافقت تلقيها بدر الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتعذر لي أن أكون معه تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وقال عند ذلك والحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشهد أنك رأيت ديبة كأنها رأيت أخي ومن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فقال علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعلمني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيتنا والكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعلم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لهم لحمي ولهم دمي يؤذوني ما يؤذنهم ويزنوني ما يزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا ملكية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى آل فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعضها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى آل فقال جبرائيل يا ربي أتعذر لي أن أقبل إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام
ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ملية ولا كونا مريدا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم وحفظكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنه نعم قد أذن لك فدخل جبرائيل وأنا تحت جيسا اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت سامع القلب عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم بلا أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي رضي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي رضا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Jazakallah khairan, mashallah. Allah bless you. And I like to call French offering. So, of course, हमारे माशाल्लाह हमारे साहब से गुजारिश है come to recite some salam. माशाल्लाह. सलावत. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ سب کو آج کی جشن امام رضا علیہ السلام بہت مبارک ہو. نازل ہوا زمین پر توحید کی صورت، نازل ہوا زمین پر توحید کی صورت، پہلے علی کی طرح میرا آٹھواں علی، پہلے علی کی طرح میرا آٹھواں علی. ایک مطلب اور ایک شعر ملازم ہوئے. اگر جہاں میں غم کربلا نہیں ہوتا، اگر جہاں میں غم کربلا نہیں ہوتا، غموں کا ذوف تو ہوتا اسا نہیں ہوتا، غموں کا ذوف تو ہوتا اسا نہیں ہوتا. وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا. جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا. ایک اور مطلب کاغذ کو پہلے اشکوں سے نم کر لیا کرو، کاغذ کو پہلے اشکوں سے نم کر لیا کرو، پھر اس کے بعد نام سکینہ لکھا کرو، پھر اس کے بعد نام سکینہ لکھا کرو. گر ہو سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ، گر ہو سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ، کچھ دور تک جلوس اعضاء میں چلا کرو. ماشاءاللہ، very good.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ ماشاء اللہ کیوں بیٹا کیوں بہت خوب. اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب علی سجاد صاحب سے ماشاء اللہ انہوں نے رسائل سے مرتبہ لاؤ صلوات اور بھائی نعرہ صلوات. ربی میں خدا ختم انبیاء آواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ آپ سب کو بلاتے ہیں امام رضا علیہ السلام بہت مبارک. کچھ شعر ہیں مولا کی شان میں ملاحظہ فرمائی. تصویر صاف ہو گئی خواب و خیال کی, تصویر صاف ہو گئی خواب و خیال کی, غم کی ہے کوئی بات نہ کوئی ملال کی, غم کی ہے کوئی بات نہ کوئی ملال کی. محفل سجاؤ اپنے گھروں میں اے مومنو, محفل سجاؤ اپنے گھروں میں اے مومنو, آمد ہے آج موسی و کاظم کے لال کی. یہ معروف سرسیلی صاحب کا کتھا ہے, سوری شعر ہیں کچھ ملاحظہ فرمائی. اللہ کا کرم ہے عنایت رضا کی ہے, اللہ کا کرم ہے عنایت رضا کی ہے, ہوٹوں پہ اپنے آج بھی مدحت رضا کی ہے, ہوٹوں پہ اپنے آج بھی مدحت رضا کی ہے. ایران پر زوال نہ آئے گا حشر تک کیونکہ یہاں بنی ہوئی تربت رضا کی ہے. اور ایک اور چھوٹا سا تعویذ ماں نے باندھ کے بازو پر یہ کہا, تعویذ ماں نے باندھ کے بازو پر یہ کہا, جا تجھ کو کچھ نہ ہوگا ضمانت رضا کی ہے. اور یہ ایک اور کہتا ہے ملازمت میں, یہ کہیں خلوص کہیں پر کلام ضامن ہے, کہیں خلوص کہیں پر کلام ضامن ہے, عقیدتوں کا ہماری سلام ضامن ہے, عقیدتوں کو ہماری سلام ضامن ہے. بہن نے باندھا ہے بازو پر یا علی کہہ کر, بہن نے باندھا ہے بازو پر یا علی کہہ کر, میری حیات کا ضامن امام ضامن ہے, میری حیات کا ضامن امام ضامن ہے. سفر میں ان سے میں یوں لو لگائے رہتا ہوں, سفر میں ان سے میں یوں لو لگائے رہتا ہوں, علی کے ناموں میں ایک نام نہ امام ضامن ہے. نام ضامن ہے. ماشاءاللہ علی سجاد جو بیٹا جزاک اللہ جزاک اللہ. لاؤ صلوات فور برادر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی محمد. میں گزارش کروں گا اس بھائی سے کہ وہ آج نہیں چلو تو بھائی مادی سے گزارش کروں گا. نہیں یہ بات نہیں کرتے رحمت, میں نے آپ سے کہا تھا نہیں آپ کو ایک ادا تو پڑھنا ہے آپ کو. بسم اللہ لا صلوات اللہم صلی اللہ نہیں اس کے بعد سے بھائی بسم اللہ لا صلوات. یہ آج سے متعلق تو میں بات کوئی اشعار نہیں ہے لیکن کچھ شعر ہے میں سناتا ہوں آپ کو. ایک ہمارے سنبل ایک جگہ ہے ہمارے سرسی کے پاس, تو وہاں ایک بہت بڑا مسالمہ ہوتا تھا جب ہم انڈیا میں تھے. مودی صاحب سب تھے مرحوم, تو اس کی مصرع کہا تھی, ہم جنہیں اشک سمجھتے تھے وہ گوہر نکلے, ہم جنہیں اشک سمجھتے تھے وہ گوہر نکلے. میری عمر اس ٹائم ایسی 12-13 سال کی ہوگی, لیکن کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں اور ہمارا جاننا واجب تھا کہ وہ نہیں جائیں گے تو والد صاحب لے کے ہم سامنے آگے جا کے بٹھاتے تھے. تو اسی میں ایک میں سناتا ہوں کچھ شعر اس کے مجھے جو پسند آئے تھے. اب تک میں یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں بڑے بڑے استاد الشعراء موجود تھے, لیکن ایک وہ تھے کمال بدایوں خوش عقیدہ شاعر تھے, اہل سنت کے صاحب ان کا شعر سنیے, بڑے اچھے اچھے شعر تھے اس میں. ایک کہ مال اسلام نے بانٹا, کہ مودی صاحب سمجھ صاحب کو معلوم تھا, مال اسلام نے بانٹا تو تھے سب موجود,
مال اسلام نے بانٹا تو تھے سب موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. اور جوہر صاحب کا تھا، والد صاحب کا، اسی میں شعر میں ان کا بعد میں سناؤں گا. جوہر صاحب کا تھا کہ وسعت عرض عرب دیکھ کے آتا ہے خیال، صرف شبیر کے غمخوار 72 نکلے. تو اس میں بہت اچھے اچھے شعر ہوئے. ایک وہ یہ بھی تھا کہ دیکھ کر شام کا دربار کہا زینب نے، ایسے ماحول میں عباس کی خواہر نکلے. تو وہاں ایک مشاہدہ شاید اہل سنت کمال بدائمی صاحب، ان کا شعر مطلب حاصل طرز مسالمہ شعر تھا یہ کہ فاطمہ بندش کیا لگائی، فاطمہ لے گئی فردوس کی زینت کے لیے، فاطمہ لے گئی فردوس کی زینت کے لیے، ہم جنہیں عرش سمجھتے تھے وہ گوہر نکلے. So inshallah, we'll be having lecture for brother Stefan Naqvi and Maulana, but it's Sepele, and I like to call ہمارے محفل کی رونق ماشاءاللہ احسان بھائی کے آئیے ماشاءاللہ. آپ خدا سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اور تھوڑا سا قریب آئیے ان کے تاکہ نعرے وغیرہ دینے میں آسانی رہے. اور ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ صاحب کے رونانی کی رونق ہے. 2022 سے جوانی شروعات آئی. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے بیچ استاد صاحب اور جناب مولانا نواز صاحب ہیں اور حضور بھی تشریف رکھتے ہیں. سب آپ سب بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے سلام. اگر اجازت تو آگے سروج صاحب کے کلام کے چند اشعار یاد ہیں. ہم کو تو اہل بیت کی مدحت کا شوق ہے، ہم کو تو اہل بیت کی مدحت کا شوق ہے، دنیا میں باغ پانی جنت کا شوق ہے، دنیا میں باغ پانی جنت کا شوق ہے، ہٹتی نہیں ہے آج قرآن سے اس کی نظر، قرآن کو بھی تو خوب تلاوت کا شوق ہے. میدان جنگ میں تو سنبھلتے نہیں قدم، ارے میدان جنگ میں تو ٹھہرتے نہیں قدم، اس پر رسول حق نیابت کا شوق ہے، اس پر رسول حق نیابت کا شوق ہے. ارے کعبے کو جانے والوں، کعبے کو جانے والوں تمہیں کچھ خبر بھی ہے، کعبے کو جانے والوں تمہیں کچھ خبر بھی ہے، کعبے کو بھی نجف کی زیارت کا شوق ہے. کعبے کو بھی نجف کی زیارت کا شوق ہے، ہم کو تو اہل بیت کی مدحت کا شوق ہے، دنیا میں باغ پانی جنت کا شوق ہے. ایک سر بات کا ساتھ پہلے مانگنے والوں کے
کو یہ یقین ہے مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے تیرا دستور نہیں ہے آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو وفا آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو وفا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے آبا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے آج کے حساب سے آج سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو مبارک ہو مولانا رضا اسی کی سوچنے کے جب نشہ آ رہے مطلب کے سنا اجازت ہے اجازت ہے نا اور استاد تصویر سیدہ ہے تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس معصوم فاطمہ ہے امام رضا کے پاس تصویر سیدہ امام رضا کے پاس جبریل جا کے پوچھ لے زیرے کسا تھا کون جبریل جا کے پوچھ لے زیرے کسا تھا کون تدبیر کی ردا ہے امام رضا کے تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس تعلیم کیسے شعر بنا تھا یہ پوچھنے قالین کیسے شعر بنا تھا یہ پوچھنے ہر ایک نبی
گیا تھا امام رضا کے ہر ایک نبی گیا تھا امام رضا کے پاس آدم ہے یہ کہ موسیٰ ہے نہ جانے کون ہے آدم ہے یا کہ موسیٰ ہے نہ جانے کون ہے نوبت بجا رہا ہے امام رضا کے پاس نوبت بجا رہا ہے امام رضا کے پاس تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس مولا کی دستخط سے یہ جائے گی عرش تک مولا کی دستخط سے یہ جائے گا عرش تک سجدہ بھی اب گیا ہے امام رضا کے پاس سجدہ بھی اب گیا ہے امام رضا کے پاس اس کو مسیحا ماننے والوں کو کیا خبر اس کو مسیحا ماننے والوں کو کیا خبر عیسیٰ کی خود شفا ہے امام رضا کے پاس عیسیٰ کی خود شفا ہے امام رضا کے پاس کعبہ تو ایک مکان ہے پتالا مکان کا کعبہ تو ایک مکان ہے پتالا مکان کا یا کربلا میں ہے یا امام رضا کے پاس یا کربلا میں ہے یا امام رضا کے پاس دیور بتا گیا ہے دیور بتا گیا ہے اکبر تیرا کلام ایک سلوات کے ساتھ دیور بتا گیا ہے اکبر تیرا کلام لکھا ہوا پڑا ہے امام رضا کے پاس تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس
Jazakallah, mashallah, may Allah bless you. And again, and we all, behalf of Murtaza community, and very thank you for Maulana and Nawab and Hamare Bhai Istafa Naqvi. And Maulana Nawab, you know, every time when we call, mashallah, may Allah bless him and his family, he always come and serve his knowledge, mashallah, to us. And Istafa Bhai, I know, cannot tell you how much we are thankful. I know that our family is out of town this week, but inshallah, and for Shiaza is not empty. You know, so may Allah bless him and Maulana family also, and all of your family too. And मैं गुजारिश करूँगा मौलाना ब्रदर इस्ताफा नकवी साहब से कि हमें थोड़ा सा जो हमने सीखा है कर रहे हैं तो अभी भी हम कामयाब नहीं है, वी नॉट डन येट, वी स्टिल लर्निंग माशाल्लाह। जो उनके पैगामात हैं, जो उनकी खिदमत हैं कम्युनिटी के लिए इस्ताफा भाई की, you all knows माशाल्लाह, who knows इस्ताफा भाई in all over the world माशाल्लाह। I just mentioned before Iran, Iraq, Pakistan, India, alhamdulillah, may Allah bless him. तो मैं गुजारिश करूँगा इस्ताफा भाई से कि प्लीज आइए एंड लाभ सलावत जैसे सलावत Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I extend my felicitations and congratulations on this auspicious occasion, the birth of Imam Reza alayhi salatu wassalam, our 8th Imam. I get my phone with me because once you go to microphone, you know, you become more, you take more time. So I will time myself, and what time I will be given, I will within my time frame, inshallah. So I have broken up the speeches in two parts. One part is what is the importance of Imam in our life, and how Allah subhanahu wa ta'ala is telling us to obey him. And second part is the community work, which Imam Reza did himself, and inshallah we'll go to that and see how he did work. So first, big Baba the Bulan Salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على غالب كل غالب مطلوب كل طالب علي ابن أبي طالب. والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم كتابا والميزان ليقوم الناس بالقسط. This is half a verse of a Surah Hadith, the 57th verse of the Quran Majid, where Allah is telling that we have brought to mankind, it's not exactly, I'll just extract because time is very limited, just to brought to man prophet for the guidance of mankind. And also, what we did with them, we get two things with them. One is what? Quran, and other thing is Mizan. Now, if you look in the different translations of Quran and Majid, they will say balance. Mizan is not a balance actually. If you look at the translation, Mizan balances mean what?
Mizan, it means is a measurement. For example, this is a good example to explain to you how it happened. For example, I tell Reza, go and take the measure of the weight of this certain log, So he will go to a different kind of scale, he will put a log there, and he will say, this is so much pounds. I'm traveling overseas, I tell Reza, go get my luggage to be not more than 23 pounds, or 23 kilo, right? So he goes in there, and he put 23 kilo. So what is this kilos compared to? This should be such kind of scale out there that whatever we are measuring here, it be same all over the world. It cannot be changed. That measurement is called the measurement. That's called mizan. This is actually what mizan, the measurement. For example, you're sitting in here right now. We have very comfortable temperature right now. We have right away it becomes air conditioner broke and heat goes up. We say, oh wow, this room is 70 degrees Celsius or 80 degrees Fahrenheit. Why get his numbers from where? Now we go outside, we look at the car is speeding, so this is 30 miles an hour, 40 miles an hour, 50 miles an hour. So there's a certain scale which carries that measurement, For light, we do describe certain way. We go to the moon, we talk about light years, Every measurement we have is standard to a thing which is present in our control. For example, we said this is 1 kilo, this 1 kilo is all over the world. It never will change. So that 1 kilo will be 1 kilo. This is mizan now. So if I say this is 1 kilo, you have to compare with this to 1 kilo. And you cannot say it's 2 kilo because it's 1 kilo. And that is a measurement. Now, Allah subhanahu wa ta'ala, we would talk about good deeds. We talk about namaz. We talk about fasting. We talk about zakat. Whatever we talk about, there should be a scale. Or how would I know that my namaz or your namaz is compared to who? That is the mizan of Allah subhanahu wa ta'ala. That we have to compare our namaz, our deeds with that scale. And that scale is what? And Allah said, what two things Allah gave it to our prophets? One was the kitab, the book, and the thing was mizan. Now, if you go into different translations or different meanings, mizan is the Imam of the time. This is a mizan for us. For example, if I do a prayer, I have to compare with the Imam. Then we can say how good or bad it is, So the comparison of mizan, Allah subhanahu wa ta'ala said, I sent Quran and a mizan. Quran is a Quran book you already know. And mizan is what? Is Imam of our time. At that time of Ali, Ibn Abi Talib was Imam. Now we have Imam Zaman alayhi salatu wasalam. That is the comparison with the Imam. This Imam is, that's why Imam is a very important part of our life, because we have to be very comparable, or very copy him in such a way that we come close to his standards, Maybe we don't, but we try to get close to him. So this is Allah subhanahu wa ta'ala, and if you go into different people nobody talk about Mizan, don't talk about Quran, but Quran and Mizan together. Without that, we cannot function properly. Community cannot function properly. Now we're talking about today's birth of Imam Reza alayhi salatu wasalam. So at the time I'll give you a few points, and then we'll talk about the community what Imam did. Because we listen to madarises or listen to speakers or speeches, most of the time they limit their speeches to time limit or whatever the time may be. It limits them to certain area of or certain part of the life Imam. For example, if Imam Hussain, you talk about Karbala and much less what he did before Karbala. Same thing, Imam Reza was born, first of all, his mother was North African, so brother, you should know actually, his mother was from North Africa. Name is Najma, some got Tukum, some other names were given, but Najma is a more popular name. Once Imam was born, she was called Tahira. So this is how his mother was. When he was young, his father was, as you know, in Baghdad, in jail, and he was growing up there. So he was born 148 or 766 AD. So when he was born, he was in Medina. His father was in Baghdad when he was young. So what he did though? So now understand the time period was that there was Umayyad's dynasty was there, that gone, and Abbasis was there. Abbasis were very, very cunning.
Can you mean? When they came to power, they said we will take the revenge of the Quran. And this is how they become, they took the government. And they have a very good PR. PR is public relation. For example, if I come here, for example, this show, Quran, very good. But behind what they were doing, they were killing anybody who takes the name of Ahlul Bayt and Sallallahu Alaihi Wasallam. And his jail was full of Ahlul Bayt. And there's one still example that Harun goes to one of the deputy and he said, "What do you do for me?" He said, "I will do everything for you." He said, "Can you give your life for me?" He said, Harun said, "No, I don't need your life. What do you want?" He said, "Come with me." He take this person with him and go to jail. And that jail has 16 followers of Ali ibn Abi Talib. Some narration is that it was the descendant of Ali ibn Abi Talib. So he went there and he said, "You kill them all." So in 5-10 minutes, the guy comes, he kills all. But public in general were not looking at that. And everybody was so scared that they was like afraid of Bani Umayyah, now they're afraid of Bani Abbas. So now what Imam should do? And so they know that his father is not there, so he was, and he came Imam by 35 years, he was without, Imam was given to him in 19, he was 35 years old. So it's that time of period, what Imam did, and that was the whole gist of this, the Imam was done, that he didn't want to build up the community. So he used to go to Masjid al-Nabi, Medina, Masjid al-Nabi. Used to love Medina because Medina is one of the, everybody was there. So he went there in the middle of the Masjid, he just sit down and he gives lectures about community. Now he talked about the community, how to build the community. He gave a few principles for the community to build. And he said that first thing in the community wants to be prosper, wants to be like number one, to be together in cleanliness. A person should be clean. What cleanliness means is not only person, but like every place we go, for example, we are followers of Ali ibn Abi Talib, follower of Reza. So what he teaches us to make it clean. For example, you come in a masjid, it happens sometimes that people come in the mosque, they don't care, they come like whatever they come like, they don't take a proper, if you, well, I don't know about here, but some communities, there are people sitting, they can't even sit together with them because they were, they don't take care of themselves. Or you come into, you walk in the masjid and you see a cigarette burst lying all over here. That is part of the clean. If you're not clean, Imam said nothing cannot be a good community here. So he emphasized on that. Now there's an instance, for example, you walk in the mosque, this mosque, Murtaza, and you see some, garbage or some paper or something like that, and you walk by, and one brother said, "Oh, brother, you see this one?" He said, "Yeah, we have guys who pick up, and he will come and clean the house right now. Let's go to him." That does not mean anything, because when you come into Allah's house, if it is Allah's house, that our job is to make sure this house is clean. When people look out, they do. Even somebody visited Abdullah Hoy, and he was always talk about whenever you go to Islamic centers, build in such a way that your children should take you there. Why? Because it's so beautiful. And that is the reason you see all the Hoy centers around all the world, they will build the same way. Because this philosophy was this. And this philosophy was told by Imam that we should do our place. Second thing he said, when you come in a community, you're praying, you deal with each other in a manner should be honest, should not be dishonest. Honesty starts from the mouth. For example, I say to you, "My brother, I'm going to see you tomorrow," and I'm not there tomorrow. That is dishonesty. Or I say, "Brother, we'll invest the money together," and we invest the money, and money is gone. So we see our different mosques, there are people saying, "Alhamdulillah, Bismillah, Rul, Salawat," this and that, but when you deal with them, the opposite. And Imam said, if we want to build a community, we have to this quality, should have it. So that's a 2 point. Third point, he said, there are people who will always do things. For example, Al-Murtaza, you call any center, call you, brother, come here, do this. "Oh, I'm busy. Do this, I'm busy. Do that." So Imam said, these people are a burden on the community. They have the responsibility to take care of as a community, to be together.
Well, I'm very sure, but there's more, I can look at more, and there's more, if you look at the books, there are more written about it. Third thing he said about people is some people, like you use a song yourself, they come, for example, when you start at 7 o'clock, they come at 7:50, 7:20, whatever time they're late, and they leave what time? Before Maulana get this number, he just starts reading his company. And then when you talk to them, they will say, oh, this place is this place is this, and this and that. Imam said, if these people talk about like this, they have a right to come back here and do some changes on this. For example, if I can run a program better than you, and you can run better than me, you should come and talk to us and do the programs. Do not leave the thing that only, what you call this, only talk, and nothing happen. So these things were talk. And then the other thing was about also building up a community, mean that we be together in a way that trust should be there, and should be, every person should be important for the whole community and should be working together to build up a community. If we do not do all these things, community cannot be built. Why Imam wants the community to build? Because that time the people were so scared of the government of that time, they want to speak to each other. They will just be hiding. Okay, they don't tell the name. Everyone was asking me how come people. At that time, Shia will not call them Shia. Only thing they ring is the other ring, and they will know this is the Shia. So there was so much community. People was very depressed. They were not have no potential, no school, nothing else. In the contrast, they built up a called Beth Hikmah. This is Harun made one, and Mamun made one. This is all the back one. Means that on the upper side, like if people sitting outside, for example, coming from out of the country, or like you visiting them, they will see, oh, this people are doing so much work on Beth Hikmah. Beth Hikmah, what did all the books which came from Iran or Iraq, they translated into Arabic in Baghdad. So they create an impression that are very good, and that's why Imam wants to build a community, and community wants to do this. Now comes to the local issues. Well, this is the 5-7 minutes only. The local issue is that, brother, everybody try to, is the hadith of the Prophet that whenever you move to a city, first thing you do is to build up a place of worship. That Prophet did himself. When he came to Medina, first thing is build a mosque, Masjid al-Nabi. How he built it? There is also no cheating. He paid money. Everybody works together and was done. Nowadays, nobody can work on cement, or nobody can. One of the things is the money comes and people can work. So what we have a responsibility is that we should have that kind of mentality that when we move in a new city, we build up a center. Center building is very, very important in a way that you can't imagine. How can you imagine? I'm going to put it this way. If you go to communities, for example, in South America, or even in New York, or I don't know about in New York, there is a communities called from Trinidad. I know myself, they are so much away. Why? Because they don't have any centers in their own country, and slowly by slowly they become very eroded. You know what I mean? All they forgot about them. And one time the father died, and he comes to me and said, "Well, I need the money. And what are you money? I need a new boots and new suit." I said, "Well, you're a Muslim." I said, "Yeah, I'm Muslim." But you don't know. Because they're so ignorant. Those centers are the main key point which we are linked together. This is also a social aspect. When we come here, we talk to each other, we talk this or whatever, and we make a network. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to build a mashra, a community, a society, caring society, a society which is honest and everything should be there. And that these places, they become an attraction to everyone. Now, just one more instance. I want to give you practical instance. I don't want to give you an example, which is in our in New York. There's the Alpha Center, if you know the old one, not the new one. Because the guy was coming from the different, I think, Jordan or somewhere. There was Shia. He was coming in with one visitor. He comes in and often we say disappeared. He don't see him anymore. Then he came back in about a couple of years ago after, and he was crying. I said, "What happened?" He said, "Because then he told the story about his daughter, what happened. He was away, and he saw somebody with a daughter, and he took the bat, he hit the boy, and he got a headache, and he went to jail, and he came on jail. So what happened was because it was away from our centers, away from the main point.
So this center will make us a active community. Somebody dies, for example, in this area, or they don't know what to do. Sometimes it happens because when you are not going through a process, you won't know. So you have to call either. You have to look in your book and see what's center, what masjid, what Maulana, what is there. You call them and they will guide you. But that will you need a center again. And whenever we build a center, example in Boston, I know Boston. I went there myself. The guy was trying to build a center, and he used to a real estate guy. You make an appointment, come and see, and nobody comes to see. 1, 2, 3, 3 times you get an appointment, 3 times nobody came. 4th time he did, okay, he was, he used his brain, he said, well, I will say something else. So he saw the building, he stayed at the building, he said, well, I have a big accident and I'm dying. Come and save me. So then people came and then he saw Center, now Boston, mashallah. So first step is a step which is very difficult, which is step you cannot take. When we did the first Jalus in Manhattan, in New York, we had more than 100 people, most small sidewalk. That's about it, 1986 about. And we went to each and every centers to come and participate, and everybody said, well, this is the most dangerous thing you're doing because they will take a picture of us and then we go to schools and said they will do. And what happened? Nobody cooperated with us. Alhamdulillah, now we have more than 15 to 20,000 people every year. So it goes by itself. But the thing is, Allah subhanahu wa ta'ala wants you to take a first step, you know. If you take a first step, then let Allah take care of everything, you know. It happens in a way that you won't even believe it how it happens. It happens all over the world. Even the people I see there in time is very limited. This center, for example, we have it here. This small, in a way that population is small. I mean, community is small. But inshallah, today, tomorrow, will multiply, will be bigger. And what will happen that people around the neighborhood, around the state, they will know what Murtaza center is there, and they will be more, you know, So my point, Hassan, is this: always steadfast. That's the important part. Steadfast means you always do the same track. I'm going to do this. I'm going to do that. If you can do this, it's so many examples I can give you right here. The guy who took the first stamp on Eid Mubarak, you know what his story is? He saw a little boy, you know, like I think younger than him, 9 years old. He goes, saw the stamp. He says, Christmas stamp. So he said to mother, you know, why couldn't we have an Eid Mubarak stamp? And she said, how can we do Eid Mubarak stamp? This is America. He said, no, I will do. And then he started a campaign. In 2 years down the road, he got a stamp called Eid Mubarak. So nothing is impossible, and God was trying to say, nothing is impossible. And belief is important. You have to believe in what you're doing. If you're believing in the right thing, and do it with the heart, you know, don't do it with the name. Okay, my name is up there. No. Because Ahlul Bayt, Imam Hussain, all Ahlul Bayt, but you take care, Allah says, "Faskuruni, askurkum, washkuruni, wa la takfurun." You take Allah and Allah will take your name. Don't worry about that part. But the first part is, all important is that you have to get together, listen, watch our Imam. Every Imam have a message for us in a way that when we are in a certain, you know, like a stress or certain communities or certain new places, every Imam have their, you know, different way that teach us. And that is the issue. And Alhamdulillah, I see the community, mashallah, center is good. Maulana is coming, Abi Maulana is here, and you have awful programs, you know. As far as people are coming in, less, more people, that doesn't really count much. Maulana can just told me, like, deciding 5 people, 10 people, like a million people, doesn't matter. But the thing is, the problem, those who are, you know, in that thing, and then you'll be humble. Imam Ali, Yamar al-Abidin, was so humble that he used to do charity in the nighttime. And you see, he was going around in the nighttime and distributing the food. You know why? Because he didn't want to do it in the daytime. People are going to look his face, or people will feel embarrassed to do this. And then when he saw one time, what he saw, a guy comes to kill Ali. So what do you think and I would think? I would stop and say, oh, this is a kill. But Imam did not stop. Imam gave him that. Imam Bakr time. Person comes, he start yelling and start bad words. Imam Bakr, he not say anything. He took it home, give him food, and all that. This is humbleness is a very important part of the religion, you know. So we should be humble, we should be caring. Caring is important too, we should be caring. And you know, let me tell you something. This face of a human being, if you don't have the heart, it will tell that you're not telling the truth.
You are judge looking around. So make sure when you talk to someone from your heart, not from your face, because Allah subhanahu wa ta'ala has done certain things in the face. Imam Reza have written a book about Imam Reza Mashur. And that book was written about, see this is the time is very, but I'll tell you one thing, how people, Mamun took that book, he put it in the golden verse, because the description there is, you will see, Imam said about June, month of June what you eat, month of July what you eat, how you do this, I mean, and then it's not only eating, then describe how your body parts are functioning. So that is a big book, so anyway, so another time, maybe not time over, I guess, right? This is what the point is that our Imam gave us in such a hard time to live, but they gave us such a wonderful lesson to us and to follow them. If I say by the mouth, early, okay, that's fine, no problem. If I were to say the early is there, but if I know practicality is not there, then Amali said, what good is to take name? That is the whole, the religion is a part of our life, in a way. And there is a more discussion, but the main point is that we should be caring, should be humble. As much as you grow up, as you're more popular, you should be more humble then. Because if you don't be humble, Allah subhanahu wa ta'ala will not like that. Humbleness is the most important. Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nobody came to do more than he never ever somebody had said first salam to him. He always said salam to everyone, child, adult, or anybody. This is the Prophet's thing. He always salam. He never give a chance to him to say salam. He always says salam. So this is humbleness. He goes to the lady's house and they see different things. They just ignore them, and the result you see, change take place, and that change we want to do this. In America, our youth have more job to do than the centers. Centers we do it within four walls. That's good. But we have to go and spread the word of Ahlul Bayt. Because Ahlul Bayt said one thing. He said, don't do anything. Just send our words to the people. And they will follow through anyway. So our job is, inshallah, when we go to school, college, university, we talk about this thing. And don't be afraid, because America is a free country. As long as you don't hate nobody, you talk as much you want, and talk will make any sense, inshallah. And that is what we do. MashaAllah, may Allah bless you, boy. Great. Alhamdulillah, now you know that we have a time for half an hour. Inshallah, Maulana Nawab Sahib, I'd like to request you to please come and give Jazakallah. اللهم صل على बर हबीब खुदा खत्म अंबिया आवाज बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और एक इससे भी जागती हुई सलवात का सहारा दे जनाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन फातिरिस समावाति वल अर्ज़ीन सुम्मा सलातु अला रसूलिल करीम जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलुल फ़क़ीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صل على محمد وعلى
I'll go back in Urdu, inshallah. The very beautiful speech. And he talked about all subjects related to Imam and also responsibility in the center, inshallah. So today is 11th of Dhul Qa'dah, and we're celebrating our 8th month birthday. Imam said, what is the benefit of coming in Majalis and Mahfil? So this is the message of Imam Ali Reza. Imam said, if you want to stay with us in the paradise, in the same status where we going to enjoy our life in paradise, do two things. Number one, be sad in our sadness and be happy in our happiness. We celebrate our birthday and commemorate our martyrdom. If you do so, normally you doing this thing because you recognize us, you have love in your heart, and you are coming to our majalis to show your relationship with us. So if you show your relationship to us, we're going to show our relationship to you in day of judgment. Not only day of judgment, at time of death, at time of life, questioning in the grave or Allah in the grave, and especially at the time of questioning in day of judgment when your amal and deeds going to check. That when I went to after coming in America, I went to Iran for Ziyarat Imam Reza Salam. There was a special section for the foreigners. They were to go there and you can meet the scholars who talk in your own language. There was a beautiful hadith they posted on the wall. I requested them to give to me. So this is most authentic thing because they are posted in the Imam Reza's shrine by themselves in Urdu. They say, if you visit once to me, this hadith from Imam Reza, if you visit once to me, I'm going to visit you 3 times. Jazakallah. I promise, if you're visiting me 1 time, I'm going to visit you 3 times. 1 at the time of death. Number 2, when Munkar Nakir is going to come and ask question in the grave. And number 3, when your deeds going to check at the Mizan. So on 3 times, I'm going to come, and Imam said, no, I'm not going to visit you and see you. I'm going to come and help you at that time. We need much help at that time, all 3 occasions, right? And that is the promise for Imam Ali Rava alayhi salam. Besides in the center for sake of Ahlul Bayt of Islam, Ahlul Bayt going to improve your life. That's a promise. If you spend any moment for sake of Imam going to pay back to you in any form of giving your life. So this is the one of the promise. And Imam fulfilled his promise. One of the Imam, his name is guarantor, Zamin. There is this thing very beautiful poetry about Imam Zamin, what I was reciting. So what is the Zamin? Zamin is the guarantor. I was reading one very beautiful the story from Imam Ali Salam from his shrine. You see, one very big scholar is like Ayatollah, he saw in his dream. Is there someone buried in the shrine of Imam Ali Reza Salam? You know, there's a big graveyard there. So, and Imam Ali came and asked to take this grave and remove this guy from here. Imam Ali came, in his dream, he said, oh, this guy is here, let's get out, he's not prepared to bury him here. And then Imam Ali Reza came. And Imam said to Imam Ali, oh, my grandfather, leave him here and do not take his body out of this graveyard and transfer to somewhere. The Imam said, no, you know, this person was not a good person. He was a drunkard. He used to consume alcohol in his life. He was not following us 100%. He was doing so many. The Imam said, because I promise him to, whenever someone come and visit me or buried in this area, he's going to save from the punishment of grave. And he, for sake of me, he left in his will to bury him in my shrine because of love. Because of love, he was a sinner, but he has he believed in me, and because of his belief, he left a will to bury in my shrine. Because he come in my shrine, there's no punishment in my shrine, like the graveyard. So he requested. So for his the request,
I have to respect his belief and save him from punishment. This is a request of Imam Reza to Imam Ali alayhi salam. And that the guy was right up and he came to like the graveyard and said, yes, this is a new graveyard right here. Then he started inquiring who that person is. He found this is a journal from Turkey army who served the Iran government. And he was not much like the practicing Muslim at the time. Because he's trying to learn, that means he's doing something. But he still have believed in Imam Ali Reza alayhi salam. The Imam came and said, that's they wrote in the end of the story, see, this is the meaning of guarantor. He guaranteed if you do something for Imam and you fulfill your promise, Imam going to fulfill his promise. Wow. Imam's guarantee not only to save you in this world, protect because you are carrying Imam Zamin with you. But this is very famous story, especially like the Krishna. Even the why we tied Imam Zamin, because there are several reasons behind it. One of the reasons to tie Imam Zamin is because Mamun like distributed like the coins, its name of Imam Reza is written on that. But you know, if you write in name of Imam Ali, you cannot touch without wuzu, because name of all our Ahlul Bayt real names are Ali or Muhammad. So you cannot touch without wuzu. Some ulama say makruh, some say haram. So because he want to like distribute or utilize like the coin they have name of Imam Ali Reza, so he used Ali Reza. Ali Reza was not the same title, so that is allowed. Sorry. So people respect Imam's name. They do not want to let people like the use as a general currency. So they stop using. They're using for time as Imam Zamin, as a protector, as a guarantee. And my promise, if he safely reach to somewhere and come back, you're going to use this money for sake of Islamic, like the purpose, or especially do the niyaz of Imam Reza and Salam Imam Islam. And they start doing this thing and they protect it. Why? Because Imam protects so many times, so many things. Even Imam protect the Ghazal, that deer. There's fun story because deer was hunted by a hunter and he was like to try to slaughter him. Imam was passing by and deer started talking to Imam. Imam said, let him free. He's going to come and feed his babies and come back. Imam said, no, this is animal not going to go. He said, I'm here as a guarantor. If not come back, I pay you. I'm guarantor. I'm going to stay here until he's come back. And he was watching this is going to happen now. This is like the same thing, but from Imam and Musa Qadim alayhi salam. Imam Musa Qadim alayhi salam gave a people to a person to put in mouth because Imam started talking in his language. And he's surprised when Imam talk in my language. So Imam said, you not only know your language, know language of all the human beings. Wherever they live and whatever language they speak, we know their language. Not only the language of human beings, we know language of all the animals too. That's the reason, because Allah said, if we don't know your language, how can we guide you? We cannot guide you without knowing your language. So we know your language because Allah taught us. And Imam gave because he put in his mouth, within a second he knows the 72 languages. Imam said, from my saliva, if you learn 72 language, how many languages I know, you cannot realize that. So Imam talked to this and he came back with his babies and he freed, the hunter freed the baby because that was a promise from Imam. Imam stayed as a guarantor. Imam said, I am guaranteeing you, if you follow my path, I will take you to the paradise. This is Allah. Allah. Many you, they have question in their mind. Why to follow Imam? What benefit you get? This is the benefit. This is the promise Imam made. I said, there's many hadiths from Imam Reza. And Imam said about the ziyarat of Imam. Imam had promised, if you come to me once, I'm going to come 3 times. Imam Muhammad Jawad said, Manzara Ammati ka hum wajabat lahu jannah. You see, whoever visit my aunt at home, paradise is going to be wajib upon him. Imam Ali Reza said, Manzara ukhti bi hum kama zarani. Whoever visit my sister in the home, like he visited my shrine in the home. And the Imam said, who are visiting the shrine for Imam Hussein in the Karbala, like he is seeing Allah on earth. Means Allah cannot be seen as our naked eye. It means you can see the proof of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah
exist. That's why Allah gave them so much power over Imams, because when we learn life of Imam and we understand the Imam are so powerful and have that capability, that not come from human being by itself. It means this is given by Allah subhanahu wa ta'ala, and the hujjat and proof of Allah subhanahu wa ta'ala. There are many stories related to Imam Reza alayhi salam. I give you two things inshallah in English and then same thing inshallah translate in Urdu so other people can be benefit from it. You have to see nowadays, especially for the youth, they need some concrete proof to be linked with the practice. I give you two things, guys. Remember these two things and test yourself. If you test yourself, you never leave the right path related to Imam Reza. One thing is promised by Imam. With many scholars, I tested myself. Several people tested. I mentioned here before. I think you before. If you visited the shrine of Imam Reza, it's good. If you never visited before, this your blank check is still available to write any amount on that. Wow. But Imam promised, if whoever come and visit my shrine, first time when he looked at my zari, whatever is he asked, if it's legitimate, his wish going to be fulfilled. There's no doubt in that. This is a great promise from Imam Ali Reza. This is guarantee. If you go there, and look at the first time at the shrine, right, and ask anything, is guaranteed to be fulfilled. I gave you a promise. I say one of the like the community member, he went, he had a heart rate. After that, he went there and he said, "Well, give me the life of 84 years." He's really sick. Many doctors operate his like the body for different like the kind of disease. Still he is alive. This is several diseases because he went there for this purpose. You heard this hadith. He read this hadith, and so many scholars they mentioned in their speech, and he wanted to test himself, and he is still enjoying the benefit of that ziyarat. So you go ask, Mola, I want to be doctor, I want to be engineer, I want this, like girl to marry, whatever you have. I have like this thing. You have several stories. I have a book I bought when I went there. I bought a book. They have a special like the meticulous, like the stories from Imam Ali Reza alayhi salam's shrine. There are many, not only one. Everyone go there, they get something, this story. My like the teacher, he is very famous scholar in Iran, Ayatollah Hussein Taradi. He used to come and teach me when I was there. He said I was standing in the shrine of Imam Ali Reza alayhi salam because he's very like a famous person. They don't ask money for anything. So he said my Abba was ripped off. He had like the very old Abba at the holes in that. So I was standing outside the shrine. I cannot say what I have read like the Abba. He just showed like that. And he said, I put back and turned. Someone came and gave me a packet of gift. I opened, there was a new Abba inside. Subhanallah. Subhanallah. Tare Haidari. Subhanallah. He mentioned himself that thing. He said so many things. He's very like the intelligent guy. I know many people know about him. So there's many stories related to that. Not love us. They like us. They know when you visit, they observe you. Let me come into Urdu, inshallah, say something. Because we must like the birthday was on first of that. And this are related to these things when you go for visiting Imam's part benefit, you say, decide about it. Whatever I get chance, inshallah, I will explain to you. But right now, inshallah, discuss something Urdu, so we also enjoy Urdu language too, right? The people are sitting here, they do not know Urdu language, inshallah, translate later on if you want to know something extra, inshallah. Recite out salawat. बहुत ही खूबसूरत हमारी भाई पढ़े थे असीद ऐसा भाई के वो जनाब इमाम रज़ा के पास तस्वीर है जनाब फातिमा है ये इसके पीछे बहुत बड़ा मेडिकल स्टोरी है वो स्टोरी ये कि अब्दुल मरशी नजफी जो है तो वहाँ पर हमारे ज़माने में थे इंतकाल करते हैं इमाम मासूम उनके रोज़े के बराबर उनका बहुत बड़ा जो है वो रोज़ा को बना लाइब्रेरी उसी में बहुत बड़ी लाइब्रेरी तो उनके वालिद थे महमूद मरशी नजफी उनका नाम था शाहुद्दीन मरशी नजफी तो वो उन्होंने 40 दिन तक इमाम अली के रोज़े के अंदर जो है खास अमाल अंजाम दिए
उसके बाद मुकाशरे की हालत में इमाम से सवाल किया गया, मुझे जनाब फातिमा ज़हरा की कब्र का पता बता दें ताकि मैं ज़ियारत करके उसका सवाब हासिल कर सकूं। उसका सवाब ये था कि इंसान अगर अपनी गुनहगार माँ के कब्र पे जाकर दुआ करता खुदा कबूल करेगा। जो 11 मासूमों की माँ है उनके कब्र पर जितनी जल्दी दुआ कबूल होगी। डॉक्टर असली इंशाअल्लाह पता नहीं, लेकिन या तो वकी में है या रोज़े रसूल में, तो उसके लिए गए। तो मौला कायनात मुकाशफे ने उनको जवाब दिया कि ये पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं। क्यों? मैं जनाब फातिमा ज़हरा के ताहुद वादे में बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं उनके कब्र का निशान तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन तुम्हें मैं इसका अल्टरनेटिव बताता हूँ कि करीम आलिम मोहम्मद यानी मासूमा कौम के रोजे पे चले जाओ, वहां अगर जाओगे तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो फातिमा ज़हरा की कब्र की ज़ियारत का। ये जो है कि इमाम रज़ा के पास तस्वीर है जनाबे फातिमा है, यानी जनाबे मासूमा कौम जो है उनके पास में जिनको कागज की ज़ियारत करवा। तो आयत मशीन है ये कि आप जाते हैं ज़ियारत के ऊपर, इसका कितना बड़ा असर है, मासूम से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो वो साहब ने बताया था ये वाक़या उन्होंने पढ़ा, मैंने वहाँ पे में भी सुना बहुत मरतबा। कहते हैं बहुत सर्दी, वहाँ सर्दी बहुत पड़ती, बर्फ पड़ती है। हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो 1-2 फीट बर्फ में चल के जाते थे, तो बहुत सर्द हो जाता है सर्दी के ज़माने में। तो वहाँ पर जब काफिला आया पाकिस्तान से, मतलब कोयटा इलाके का था, तो मशीन जी का बिल्कुल सामने ही जो है वो घर है। वो सबसे पहले ज़ाहिर होते हैं, वहाँ नमाज भी बहुत पढ़ाई, और हमने उनके लिए बहुत नमाज पढ़ी। तो जैसे ही वो सुबह नमाज के लिए उठे और नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ रहे थे, अचानक उनकी आंख लगी। उन्हें देखा कि उनके दरवाजे पे जनाबे मासूमा कुम खड़ी और कह रही है उनसे कि आप यहाँ बैठे हैं और मेरे मेहमान परेशान है, मेरे मेहमानों का ख्याल रखिए। देखा फौरन, और फौरन उनका के अपने उससे कहा खादिमों से फौरन कमरा आमादा करो, गर्म करो से बुखारी से मेहमान आ रहा है। बोले दरवाजे पे कोई मेहमान नहीं, बोले नहीं मैं लेके आता हूँ। गए नंगे पैर बगैर बर्फ बगैर जूती पहने दौड़ते हुए गए। कहाँ पहुंचे हरमे मासूमा कुम में, सामने क्रॉस द स्ट्रीट है। क्या देखा कि वहाँ पे कारवां है जो सर्दी में टूट रहा है। तो पाकिस्तान से जो बस लेकर आई थी उस सुबह सुबह उनको छोड़ कर चली गई। तो वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं था। इंतजाम नहीं था तो बेचारे सर्दी में थे। ऐसी सर्दी में था तो सुबह जब अजान होगी तब दरवाजा खुलेगा, वहाँ बेचारे सर्दी में थे। तो सर्दी का इंतजाम खुद मासूमा मेरा ज़ाहिर अगर बाहर बैठा है तो उनके कंफर्ट का इंतजाम मेरी जिम्मेदारी है। बीवी ने आकर खुद जो है ने जाओ मेरे मेहमान आए, इन्हें अपना मेहमान बनाओ ताकि हम उनसे उनके लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो उससे ज्यादा वो हमारे इसलिए तस्वीर फातिमा बहुत बड़ी चीज। और आप जाते हैं ज़ियारत के लिए और वहाँ पर जो भी तलब करते हैं, वो इमाम हुसैन में भी ये मासूम सबके रोज़ों पे ये असर है कि इंसान जब वहाँ जाता है तो वहाँ से कभी खाली हाथ नहीं आता है। हमेशा वहाँ पर हमेशा वहाँ पर इस किस्म की जो है वो इंसान को नेमतें मिलती है जिसका इंसान अंदाजा नहीं कर सकता। बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से मुजिज़ात हैं जो इमाम रज़ा के तो रोज़े में आपको बताना रेगुलरली वहाँ पर मुजिज़े होते हैं कि वहाँ पर एक प्रोसीजर है जो हमेशा चलता रहता है। इमाम रज़ा के रोज़े की खुसूसियत है कि वहाँ पर बीमारों को शिफा और परेशानियों को दूर करने का वहाँ पर मुसलसल सिलसिला जारी और सारी रहता है। वहाँ पर जो लोग जाते हैं अपनी हाजत पुराने पाते हैं, उनकी ज़िंदगी का खैर बरकत। ऐसे ही चंद बस वाक़यात आपने पढ़ दूँगा, आपके ज़हन में रहेगा इंशाल्लाह। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है ताकि आप जाएँ और बार-बार जाएँ इंशाल्लाह उनकी ज़ियारत के लिए, ताकि आपको उनकी ज़ियारत का शरफ, उसकी बरकतें हमेशा आपके शामिल हाल रहें। के रोज़े पे जाकर ज़ियारत कर आना ये बहुत बड़ा शरफ है, इससे बड़ा शरफ नहीं है। वहाँ पे आपने देखा है वहाँ पर जो लोग सिर्फ कफ्तारियाँ जहाँ पर जूते लेकर रखे जाते हैं, वहाँ की लाइन इतनी लंबी है कि वहाँ पर आम लोगों का नंबर नहीं आता। सबसे पहले हमारे तो बहुत रिसोर्सेज थे, हम तो वहाँ गवर्नमेंट के साथ बैठते थे, हमारा खुद का क्लिनिक था सब था। तो हमने रिक्वेस्ट की भाई इनको भी वहाँ पर जब आते हैं ज़ियारत के लिए 2-4 दिन का हमें मौका मिल जाए कि जहाँ पर हम वहाँ पर जूते लेकर रख सकें। तो उन्होंने कहा कि हम इमाम रज़ा का फरमान है कि मेहमान से काम कराना कमजोरी है। तो उसने कहा कि हम इमाम की इस वजह से हम अपने कभी किसी मेहमान को यहाँ पर इस काम को करने, ये सिर्फ मशहद के लोगों को भी परमिशन है कि ये काम करते हैं। तो बाहर वालों को देते नहीं, ओनली मशहद वाले। और मशहद में भी आम लोग नहीं होते, वहाँ जो लोग खड़े हैं यहीं
बड़े बड़े मिलियंस डॉक्टर्स और बहुत बड़े बड़े लोग, आम लोग नहीं होते, खुदाम के अलावा लोग होते हैं। खुदाम नहीं मांगे जिसको वो ग्रीन जो है वो इमाम रजा का लेवल वाला पहनने को मिल जाए, उसका तो फिर मतलब ही बहुत बड़ा है। लेकिन वो जो वहां खड़े थे बेचारे, जिनको मौका मिल जाए तो बहुत बड़े लोग, तो ये लोग वहाँ पे लाइन में इसलिए लगे रहते हैं कि अगर इंसान को सिर्फ ये खादिम इमाम रजा का अगर लक़ब मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है। रजा नगरामी ने इसीलिए नहीं किया कि वहां तो न जा सकते हैं, न वहाँ पर इतनी खिदमत कर सकते हैं, लेकिन जहाँ सेंटर खुला है, सामान पड़ा हुआ है, आप बगैर किसी जगह की खिदमत करके इमाम हुसैन के खादिम बन सकते हैं, वो इंसान भूल जाता है। अगर आपको जो है कोई लेबर लगा है, आपको खिदमत का लेबर मिल रहा है, तो उसको अपने हाथ से जाया न जाते हैं। हम अपने सेंटर पर बराबर काम करते हैं, आपको बताया बगैर बताए जो काम यहाँ मिल गया आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा शरफ है कि हमको पता है कि हम स्कॉलर के तौर पर शायद इमाम हुसैन के जो है उस कारवा में मकाम न पा सकें, लेकिन खादिम बनकर मकाम पाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो छोटे से छोटा काम भी इंसान को मिल जाए तो करना चाहिए। इमाम के बहुत बड़े पैगामात हैं जो हमारे काम आते हैं, इमाम की तरफ से हमारे लिए बड़ी नेमत है जो इमाम ने हमें दी है। मैं दुआ कर रहा था सलावत पढ़ने को, तो रज़ा के जो वाक़यात हैं, जो मेरिकल्स हैं, जो कंटिन्यूस होते रहते हैं, जिनका एक सिलसिला है, पढ़ाने के सुनिएगा। सुबह सुबह इमाम का जो जरिए, कई सारी जरिए बदल चुकी हैं, हर दफा नई जरिए आ जाती है, चंद सालों बाद नई जरिए आ जाती है, पुरानी जरिए उनके म्यूजियम में रखी हुई वहाँ। तो अभी उस जमाने में जो जरिए थी उसके अंदर जो गुलदान थे, सुबह सुबह वहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स को चेंज किया है। तो जो गुलदान होते हैं तो वो स्टेबल नहीं थे, तो पुरानी जरिए पर गुलदान ऐसे थे जो मूव होते थे। तो इत्तेफाक से जब वो खादिम आया, उसने गुलदान में से फूल निकाल कर नए गुल रखने के लिए, नए फूल रखने के लिए गया, इतने में वो गुलदान जो था, जो फ्लावर पॉट जो था, उसके हाथ से छूटा और नीचे गिरा। आपको बताया 24 आवर जरी के ऊपर इज़्दिहाम होता है, हमेशा लोग चिपके रहते हैं, कोई मौका नहीं मिलता जब आपको खाली जगह मिल जाए। तो किसी जायर के सर पे गिरा, जिससे सर पे गिरा, खून बहने लगा, रोने लगा। उसके साथ जितने लोग आए थे वो खुशी से नारे लगाने लगे। तो खादिम परेशान हो गए कि आदमी को चोट लगी है, ये उसके साथ अपनी जो है वो मोहब्बत का इजहार करें, इससे ज्यादा है तो खुश हो रहे हैं। उन्होंने कहा खुश क्यों हो रहे हैं? बोले आदमी यहाँ आया था, ये मादा जब से पैदा हुआ था गूंगा था, हमने पहली बार इसकी आवाज सुनी, इसलिए खुशी से नारे जिनके यहाँ हादसों में शिफा हो, वहाँ दुआओं में कितनी शिफा हो। बताएं कि यहाँ पर वहाँ लोग जाते हैं बराबर वहाँ पर शिफा पाते हैं, वहाँ पर किसी शख्स का जो है वहाँ पर इंसान को शक रहता ही नहीं है। अगर हम गए अकीदत से गए, इमाम को इमाम मानते हैं, वहाँ पर हमने उनकी ज़ियारत की है, तो इस ज़ियारत का सिला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जगह यहाँ का कोई हमें शक का इम्कान ही नहीं है। बस ये है कि हम अपनी मोहब्बत को पूरा करेंगे, इमाम अपने वादे को पूरा करने में पीछे नहीं रहते, हम उनके वादे को निशान करते हैं, इमाम जरूर अपने वादे को पूरा करते हैं। मैं हमेशा एक मशहूर वाक़या पढ़ देता हूँ आखिर में, ताकि उससे ये होता है कि आपको याद रहेगा। कभी आपको इमाम रज़ा पे कुछ पढ़ना पड़े तो आपको तकलीफ ना हो, याद रहे। इसलिए हमेशा एक वाक़या पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ता हूँ, ताकि उनको याद रहे कि लास्ट टाइम पढ़ा था, आपको पढ़ाई कि नहीं याद रहे। अब वाक़या पढ़ देता हूँ, देखिए आपको याद है कि नहीं, आपने सुना होगा, ये आखिरी वाक़या है, कई वक्त मेरे पास पहले दुआ कर लेते हैं। इमाम का वाक़या, ये निशापुर का इमाम का वाक़या है। जब इमाम मदीने से जा रहे थे खुरासान, तो निशापुर में एक शख्स रहता था, तो उस शख्स जो रहता था वो इत्तेफाक से रात में पढ़ा करना था कि आपको सुना है तो दोबारा आपको याद आ जाए, वो याद रहना चाहिए आपको, ये वाक़या इतना अच्छा वाक़या है, खूबसूरत वाक़या है। तो उस शख्स ने रात को ख्वाब में देखा कि उसके शहर में रसूल अकरम तशरीफ लाए, उनके जो शहर की मस्जिद है वो मस्जिद में बैठे हुए हैं, उनके सामने एक खान सुहानी खास किस्म के खुरमे का एक थाल रखा हुआ है। तो ये रसूल आए, आलिम आते हैं, आप मिलने आते हैं, तो रसूल आए तो मिलने के लिए उसने सलाम किया रसूल को, ख्वाब में देख रहा है, सलाम किया रसूल को, सलाम करते ही रसूल ने सलाम के जवाब के बाद एक मुट्ठी भर के खुरमे उसकी झोली में डाल दी। वो ख्वाब में उसने गिने तो 18 खुरमे थे। उसे समझ में आया मेरी जिंदगी के 18 साल बाकी। आँख खुल गई, सुबह शोरा हुआ, उसे पता चला कि इब्न रसूलुल्लाह इमाम रज़ा शहर में आए और मस्जिद में तशरीफ फरमाए। सुबह सुबह जब मस्जिद में गया तो देखा
वही मंजर है जो रात को ख्वाब में देखा था। वैसे जो है वो मस्जिद बिछी हुई है, सामने खान के अंदर जो है खुरमे रखे हुए हैं। तो फर्क ये है कि रात को ख्वाब में रसूल बैठे थे, यहाँ इमाम रज़ा बैठे हैं। इसने जाके सलाम किया, जैसे ही सलाम किया उन्होंने भी एक मुट्ठी, अब ये रियल हो रहा है, रात को ख्वाब देख रहा था, अब ये इमाम रज़ा है, तो अब इमाम रज़ा ने एक मुट्ठी खुरमे उठाकर उसकी झोली में डाल दिए, इसने फेंके नहीं, फिर 18 थे। इसने कहा रात में ख्वाब में तो आप खुल गई थी और मैं ज्यादा नहीं मांग पाया, यहाँ तो जान से। तो उसने कहा अपने रसूलल्लाह कुछ और इनायत हो जाती। इमाम ने कहा पाप है मेरे जितने ज्यादा दिए होते तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। यानी देखिए इसमें बहुत 5-6 पैगाम है इस पर। सबसे पहली चीज ये है कि हमारा इमाम हमारे ख्वाबो ख्याल से भी वाकिफ है। बेशक, बेशक। कितनी बड़ी बात है, हमारे इमाम हमारे ख्वाब और ख्याल से भी वाकिफ है। ये देखिए इमाम ने बताया कि ख्वाब के बहुत से वाक़यात हैं इमाम के। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये कि इमाम ने जो एक मुट्ठी भर के डाला, आप जाके देखिए तहकीक कीजिएगा, ये भी एक सब्जेक्ट है कि जहां जहां कदम हाय आइम्मा हैं सबके साइज तकरीबन बराबर है। इसका मफहूम क्या है कि जब इमाम ने एक मुट्ठी उठा के डाले, वही एक मुट्ठी डाले थे, तो हाथ का साइज नबी का भी वही था, इमाम का भी वही है, पैर का साइज भी नबी का भी वही था, इब्राहिम की भी साइज से मैच होता है। यानी ये अच्छी चीज है। तो इसका मफहूम क्या है, जो हदीस है कि अव्वलन मोहम्मद व आखिरन मोहम्मद व औसतन मोहम्मद व कुल्लन मोहम्मद, सिर्फ कौल और फेल में नहीं है बल्कि जिस्म जिस्मानियत भी ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا مستعبرا وقلبا نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة وولدا صالحا انا تجاه بركة من رزق نے حاجات مقبول فرما آنے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما جماعت میں سینڈر بنانے میں دامے در ہمیں قدم سخن زحمت بھائی پان سب کی زحمات کا صراط میں آپ میں عنایت فرما ہم سب کے نسمے قیامت کے عالم محمد کے چاہنے والوں کو باقی رکھ جو بھی خدمت کی پانے والے وہ سب کی خدمات کو جو ذکر کیا اسے قبول فرما لے، کانا جناب دیوان سے پشکائی کامل آئے قرآن پشان قبول فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے مہمان کے تاجر عطا فرما، ہم کو ان کے انصار آوان قرار دے۔ ایک آپ سے درخواست ہے انشاءاللہ کہ ایک مدعو سلام کے نصر اخلاص کرا کے ہمارے بھائی کے مام کا انتقال ہوا تو ان کے لیے جناب اختر نقی صاحب کے لیے انتقال فرما دے، اور خاص کر کے میں نے بتایا کہ آج 11 جون ہے اور 11 ذوالقعدہ ہے، اتفاق سے 11 جون کو میری والدہ کی برسی ہے اور 11 ذوالقعدہ کو میری مدن رات ہے۔ آج اتفاق سے دونوں کا دن ہے، ایک کا نام اصغری بانو محمد باقر اور ہماری والدہ کا زبید آفریدون سے سید احمد قاسمی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تمام امید سینٹری کے جنہوں نے خدمت کیا، یہاں کے مطابق ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین، رحمۃ اللہ مستقیم ہمارے محمد صلی اللہ محمد محمد 2 minutes. Yes, we have only 1 minute if anybody wants to do the wudu. So, 9 o'clock. Yeah. Yes. Let me check here. 9:04. So, tomorrow? Yes. 9 o'clock. In Gringle, it's 9:04. 9:04? In Gringle, I don't know here. Yeah, I think 9:01. 9:01, yes. So, we have to, the more times have a wudu, inshallah. Reza. let's end this. Yes, you can close it, please. Thank you very much, brother. Sure. Allah bless you.